Hi English lovers, it's me Yamuna, your English trainer. இன்னைக்கு grammar topic தாங்க பார்க்க போறோம். அதுல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா present continuous tense in everyday actions. First, present continuous tense na என்ன, அதோட structure என்ன, then examples and tips for everyday action. நம்ம everyday action பத்தி நம்ம பேசும்பொழுது எப்படி பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்கான சில examples and tips. Next, present continuous tenseல காமனாக நம்ம பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் அதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டிப்ஸும் பார்க்க போகிறோம். தென் கொஷின் ஃபார் யோர் ப்ராக்டிஸ், கொஸ்டினோட ஆன்சரும் நம்ம இந்த வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வித்தவுட் எனி டிலே லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஹலோ அண்ட் வெல்கம். In today's lesson, we are going to learn about the present continuous tense, especially how we use it to talk about everyday actions happening right now. We'll look at the structure, usage, lots of examples, and a short activity to help you remember it easily. Part 1. What is present continuous? The present continuous tense is used to describe actions happening at the moment of speaking. நாம் இப்போ பேசும்பொழுது என்ன நடந்துட்டுருக்கோ அதை பற்றி பேசுகிறது, அதை பற்றி சொல்கிறது தான் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். எக்ஸாம்பிள், ஐம் டாக்கிங் டு யூ நவ். நான் இப்போ உங்ககிட்ட பேசிகிட்ருக்கேன். அதாவது இந்த மூமெண்ட்டில் நடந்துட்டுருக்கிற ஆக்ஷன், அதுதான் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், டெம்பரரி ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் ஆன்கோயிங் ஆக்ஷன்ஸ். ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் டெம்பரரி ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் ஆன்கோயிங் ஆக்ஷன்ஸ் பற்றி நம்ம எப்படி பேசுறதுன்னு பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள், she is studying for her exams this week. இது ஒரு ongoing action இல்லைங்களா? ஸோ ongoing actions பற்றி பேசும்போது நம்ம present continuous tense இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட், future plans with time words. Example, we are going to the park this evening. டைமை மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸை சொல்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம present continuous tense யூஸ் பண்ணுறோங்க. Part 2. Structure. The structure of present continuous is subject plus am or is or are plus verb plus ing. Present continuous tense ஓட sentence structure எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, subject அது கூட am is are இதில் ஏதோ ஒன்று plus verb கூட ing, that means verb plus ing. இப்படி தான் இருக்கும் present continuous tenseல ஒரு sentence. Examples, I'm reading a book. He is playing football. They are eating lunch. Then negative form. Negative formல example பார்க்கலாங்க. I'm not reading. She is not working. Next question formல example பார்க்கலாங்க. Are you watching TV? Is she sleeping? Part 3. Everyday actions. Examples. Let's look at some everyday actions in present continuous. I'm brushing my teeth. She is cooking dinner. They are doing their homework. He is reading a newspaper. We are having breakfast. The children are playing in the garden. I'm talking to my friend. She is cleaning the room. Notice how all these actions are happening now or around now. Part 4. Common mistakes. Let's avoid a few common mistakes. Incorrect. He playing football. இதோட correct form, he is playing football. Incorrect. She not is studying. Correct sentence, she is not studying. Incorrect. Are you go to school? Correct. Are you going to school? Remember to use am is are. Am is are, verb plus ing. Part 5. Practice time. Let's practice. Fill in the blanks using present continuous tense. First question, I dash coffee now. 2. They dash TV. It's a negative sentence. 3. She
dash a letter. Fourth, the baby dash. Fifth, you dash English with me. Pause the video, try answering and then check the answers. Answers: first, I'm drinking. Second one, are not watching. Third, is she writing. Fourth, is sleeping. Fifth, are learning. Today we learn how to use the present continuous tense to talk about things happening right now or around this time. Keep using it to describe your everyday actions. It's a great way to improve your English fluency. If this lesson helped you, give it a like, share it with your friends, and don't forget to subscribe for more easy English lessons. See you soon with another topic. Until then, keep practicing. இன்னும் நீங்கள் நிறையா கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவில் ஏதோ ஒன்று கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். இல்லைனா சர்க்கிள் டச் பண்ணி சேனலை விசிட் பண்ணுங்கள். அங்கே உங்களோட லாங்குவேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான வீடியோஸ் அன்லிமிட்டடாக காத்துட்டே இருக்குது. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது டாபிக்ஸ் நான் கவர் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். லெட் மீ ட்ரை டு டூ தட். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Until then, it's me, Yamuna, signing off. Happy learning!